Hello students, welcome to the physics class. Myself Srimati Deepa Deshnur from JSSRS Hukkerikar PU College Vidyagiri Dharwad. So today we shall continue with the units and measurements part 7, where we are going to study about the principle of homogeneity and dimensional analysis. So in the previous class you have studied about dimensional formula, how to write the dimensional formula. Okay, so in this class we shall see what are the uses of dimensional analysis. ಹೋದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಥರದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಯೂಸಸ್ ಏನು, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ homogeneity and about dimensional analysis. So in the dimensional analysis there are 3 points. So dimensional formula can be used to convert the unit of physical quantity from one system to another system. Unit antandre suppose for example mass ಗೆ kg ada, unit of a physical quantity from one system to another system ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆ ಜಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ, ಎಸ್ ಐ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಮ್ ಕೆ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಯೂನಿಟನ್ನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದರೆ ಚೆಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡಿಂದ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, deduce the relation among different physical quantities. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಡುವೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ homogeneity. According to this principle, the dimensions of the base quantities on both sides of a dimensional equation must be same. ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಕಡೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಬರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದರದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿತೀವಿ, m⁻⁴ t⁻�0. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೆದಾಗ ಈಗ ಏದನ್ನು ನಾವು ಏನಾರ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅದು ಆ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತಹ ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಟಿ, ಅವಕ್ಕರದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಅದ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸು ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ homogeneity ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾಸದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆದ್ದು ಮಾಸದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಎ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಅದ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಅದೇ ಥರ ಲೆಂಗ್ತ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವೈ ಅದ, ನಡಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ, ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ homogeneity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಈಗ ಎರಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ್ನ ಕೂಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಳಿಬಹುದು. ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿದ ಬೇರೆ ಅದ, ಫೋರ್ಸದ ಬೇರೆ ಅದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಎರಡೂ ಒಂದರ ಜೊತೆ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಳಿಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದ್ದನ್ನು ಬೇರೆ ಇದೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅದ್ದನ್ನು ಬೇರೆ ಅದ. ಸೊ ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದ್ದು ಅವನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Now we shall see the dimensional analysis one by one. In that, first one is conversion of one system of units into other system of units.
ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಎಕ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ರೀ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ? ಈಗ ಮಾಸ್ ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ರೀ? 5 kg ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, 10 kg ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, 10 kg ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ ದಿಸ್ 5 or 10 ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್, ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದೇನು ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಐತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ 8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಂಗ್ತ್ T⁻⁻1. ಸೊ ದ ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ಲೆಂಗ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ಮಾಸ್, ಲೆಂಗ್ತ್, ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀರಿ? 5 kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಯೂನಿಟನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ MLT ಬರೆಯೋಣ. kg ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್, m⁻1, ಮೀಟರ್ L⁻1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ (2 ಅದ. ಸೊ T⁻². ಇದು ಫೋರ್ಸದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, MLT ಅದಲ್ಲ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ M1, L1 and T1 be the fundamental units and N1 be the numerical value of the physical quantity ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ. A, B and C are the dimensions of mass, length and time. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ 1, 2, -2 ಇದಾವಲ್ಲ, A, B, C. ಆ ಥರ A, B, C ಅನ್ನು ಮಾಸ್, ಲೆಂಗ್ತ್ ಮತ್ತು ಟೈಮದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ M1, L1, T1 ಬಿ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಲೆಂಗ್ತನ್ನು ಇದ್ರೊಳಗೆ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಅದೇ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇದು N1 ಐತಿ, N2 100 ಐತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ. ಆ ಥರ N1 be the numerical value of a physical quantity in one system. So physical quantity in first system can be written as, ಮೊದಲನೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು? x = n ಐತಿ, N1 ಅದ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ N1. M1 ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ m⁻1, L⁻1, T⁻², ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸಿಗೆ. ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ M1, L1, T1 be the mass, length and time in first system. So A, B, C ಅವರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಸ್, ಲೆಂಗ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಿ M2, L2 ಆ್ಯಂಡ್ T2. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ N2 ಬಿ ದ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆವಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು? x = N2, M2, L2, T2, m⁻A, L⁻B, T⁻C. ಇವೇನು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋದರೂ ಸೇಮ ಇರ್ತಾವು. ಸೊ A, B, C ಸೇಮ್ ಉಳಿತದೆ. ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೂ x = ಅದ. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 is also equal to the physical quantity x. ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 is also equal to physical quantity x. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮತ್ತು 2ನ ನಾವು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 = ಏನದ್ರಿ? N2 M2⁴A, L2⁴B, T2⁴C = ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ N1 M1⁴A, L1⁴B, T1⁴C. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ N2 ಒಂದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಇವಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ M1⁴A ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M2⁴A, L1⁴B
divided by L2 raised to B, T1 raised to C divided by T2 raised to C. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂರೊಳಗೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ M1 by M2 raised to A, L1 by L2 raised to B, T1 by T2 raised to C. So using above equation, the numerical value of a physical quantity in the second system of unit can be calculated. So numerical value of a physical quantity in second system N2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ N1 ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100 ಐತಿ, N2. ಹಂಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಈಗ 1 kg is equal to 100 gram. So kg is one system of unit, gram is other system of unit. So N1 ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ, N2 ಇಲ್ಲಿ 1000 ಅದ. So like this 1 kg ಅಂದ್ರೆ 1000 grams ಇದ್ದಂಗೆ. ಹಂಗೆ ಬರೀ ಮಾಸ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಲೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ we'll study this conversion from one system to another system with the help of an example. So the example we can take is convert 10 joule to erg using dimensional analysis. So 10 joule to erg. ಈಗ ಜೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, erg ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿತೀರಿ. ಸೊ ಜೂಲ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ SI ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಜೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್ದ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ unit of work, then we can write the dimensional formula for work. Dimensional formula for work is m raised to 1, L raised to 2, T raised to minus 2. So what all are the dimensions here? A is equal to 1, B is equal to 2 and C is equal to minus 2. Now we want to convert the unit of work from SI system to CGS. So erg ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್ದ CGS ಯೂನಿಟ್ ರೀ, ಜೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್ದ SI ಯೂನಿಟ್. ಸೊ SI ಯೂನಿಟಿಂದ SI ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ CGS ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಸೊ ಎರಡೂದ್ರೊಳಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ N2 M2 L2 T2 ಎಷ್ಟು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಮಾಸ್ ಬಿ M2, ಲೆಂಗ್ತ್ ಬಿ L2 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಿ T2. ಅವ್ರ dimensions m raised to 1, L raised to 2, T raised to minus 2. So in the first system, SI system, let N1 be the numerical value, M1 raised to 1, L1 raised to 2 and T1 raised to minus 2. This is the physical quantity in second system, CGS. This is the physical quantity in SI system, N1, M1 raised to 1, L1 raised to 2 and T1 raised to minus 2. Now we want N2, that is in terms of ergs. So N2 is equal to N1, M1 divided by M2 raised to 1. Dimension same ಅದು. L1 divided by L2 ಇಲ್ಲಿದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿದು L2 raised to 2. T1 divided by T2 raised to minus 2. Then N2 is equal to N1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ರೀ, N1 ಒಳಗೆ 10 joules. 10 ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, 10 ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಅದ. So N1 is 10. So we'll write N1 value as 10. Then M1 by M2. M1 is unit physical quantity, a base quantity in a first system. So M1 in SI system, what is the unit? kg. M2 in CGS system, what is the unit? Gram. Similarly, L1 length in SI system is 1 meter. Length in SI system is 1 meter. L2 in CGS, length in CGS system L2 is 1 centimeter. Time, T1 in SI system is second as well as T2 in CGS system is also second. Now
you know the conversion. 1 kg means 1000 grams. So here it is raised to 1 to 1. So 1 kg means it's 1000 grams divided by 1 gram. 1 meter means 100 centimeter divided by 1 centimeter. The dimension is raised to 2. 1 second and divided by 1 second raised to minus 2. So this get cancels. Here 100 centimeter by 1 centimeter means what remains? 100 raised to 2 or 10 square raised to 2. In the first term 1000 raised to 1. So 1000 means it is 10 cube. So we'll write 10 raised to 3, 10 square raised to square. 10 square into 10 square means 10 raised to 4. So altogether you are going to get the value 10 raised to 8. So N2 value, that is numerical value in the second system, that is erg. Numerical value in the second system erg, N2 is 10 raised to 8. So N1 U, that is joules, N1 into unit in first system, N1 into unit in first system is equal to N2 into unit in the second system. So N1 is 10 joules is equal to N2 value is 10 raised to 8. 10 raised to 8 unit in the second system, that is erg. So 10 joules is equal to 10 raised to 8 erg. So what is the value of 1 joule? 1 joule is equal to 10 raised to 7 erg. So this is one example to convert one unit from one system to another system. Now we shall see another example. So here we are converting the unit of a force from MKS system to CGS system. Convert the unit of force from MKS system, that is Newton, to CGS system. CGS system ಒಳಗ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೈನ್ ದಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. MKS ಒಳಗ ನ್ಯೂಟನ್ ಅನ್ನುವ ಮಾಪನದಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So first we have to write the dimensional formula for force. The dimensional formula for force is m raised to 1, L raised to 1 and T raised to minus 2. So let the units of length, mass and time one system ಒಳಗ L1, M1, T1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ MKS ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ L2, M2, T2 in the MKS system. So N dyne is equal to 1 Newton. So ಎಷ್ಟೋ ಡೈನ್ ಆದಾಗ ಅದು 1 ನ್ಯೂಟನ್ಗೆ ಸಮ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ. N dyne is equal to 1 Newton. N dyne ಅಂತಂದ್ರೆ in the first system it is, we'll write it as N1. So M raised to M1, L1, T1. Dimensional formula is M1, L raised to 1, T raised to minus 2. Second system, Newton ಒಳಗ in MKS system, let M2, L2 and T2 be the units of length, mass and time. Dimensions same ಉಳಿತಾವು, ಯಾವುದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೂ dimensions same ಉಳಿತಾವು. So we want the dimensions, the value for N1. So we'll write N1 is equal to M2 divided by M1. Dimensions 1 ada mass addu. Then length L2 divided by L1. Dimensions length adunu raised to 1 ada. Into time T2 divided by T1 raised to minus 2. Now we'll write the units in Newton, that is MKS, as well as in CGS system. So N1 is equal to M2 ಏನದರಿ in terms of
ಎಮ್ ಕೆ ಎಸ್ ನ್ಯೂಟನ್. ಎಮ್ ಕೆ ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾಸದ ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ರಿ ಕೆ ಜಿ. 1 ಕೆ ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಇದು ಲೆಂಗ್ತ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಸದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 1 ಅದ ಲೆಂಗ್ತ್ದು. ಸೊ ಇನ್ ಎಮ್ ಕೆ ಎಸ್ L2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಮ್ ಕೆ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಮ್ ಕೆ ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಲೆಂಗ್ತ್ ಏನದ ರೀ ಮೀಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ L1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್. ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಒಳಗೆ ಲೆಂಗ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗದ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. T2 ಬೈ T1 ಎರಡೂ ಯೂನಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೂ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದ. ಸೊ raised to -2. We'll simplify, we convert here N1 into the N ನ್ಯೂಟನ್ ಒಳಗೆ 1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟೇವೆ ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 1 kg ಅಂತಂದ್ರೆ 1000 ಗ್ರಾಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಗ್ರಾಮ್ raised to 1. 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ raised to -2. ಸೊ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ 10 raised to 3 ಇಂಟು 10 raised to 2, that is 100. So N1 equal to 10 raised to 5 N1 ಅದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 raised to 5 ಬಂತು. N1 ಅಂದ್ರೆ 10 raised to 5. ಈಗ N1 ಎಲ್ಲದ ರೀ N1 value is 10 raised to 5. So from this equation we can write N1 is 10 raised to 5. So 10 raised to 5 dyne is equal to 1 Newton. 10 raised to 5 dyne is equal to 1 Newton. So we are converting one system of unit to another system of unit. So we are converting the unit of force from one system to another system. 1 unit ಅಂತಂದ್ರೆ 10 raised to 5 dyne ಇದ್ದಂಗೆ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 1 ಯೂನಿಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದ್ದ ಯೂನಿಟನ್ನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 3 mark question in final exam. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ 10 ಜೂಲ್ ಟು ಅರ್ಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ of dimensional analysis. Application or use of dimensional analysis is checking the correctness of an equation. ಈಗ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಂದ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ write the dimensional formula of every physical quantity in the given equation. ಈಗ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದ್ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ. ಎರಡು ಕಡೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ if the dimensions of fundamental units LMT of both sides of formula are same, ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀತಾರ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಅದ್ದು. ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದು MLT ಇದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ the dimensions of a fundamental units on both the sides of equation are not same, then the given equation is dimensionally not correct. For example, check the correctness of the equation s is equal to ut plus half at square using dimensional analysis. ಅದರೊಳಗೆ s ಅಂತಂದ್ರೆ displacement, u ಅಂದ್ರೆ initial velocity, a ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು
ಅವ್ರ ಕೆಳಗೆ ಅದ್ರ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ ಅದ. ಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -1. ಇದು ಯು ದತ್ತು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಟಿ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೈಮ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಏನದ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದ್ದು ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಈಸ್ the uniform acceleration is meter per second square. It is L t raised to -2 into t square. So time square, the whole square. Now simplify the equation. L remains as it is equal to t raised to -1 t raised to 1 ಅದ. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿದ್ರೆ t raised to 0 ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ L ಅಷ್ಟ ಉಳಿತೈತಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ. ಯು ಟಿ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ಉಳಿದು ಎಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -2 ಐತಿ. ಇದು ಟಿ ರೇಸ್ ಟು 2 ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು -2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ ಅಷ್ಟ ಉಳಿತದ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಓನ್ಲಿ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ the dimension L is going to remain. So illinu L raised to 1 ಐತಿ, L raised to 1, L raised to 1. So on both the sides of a equation you are going to get the same dimensions. Then we can say the given equation is dimensionally correct. Now we'll check the dimensional correctness of another equation, that is V is equal to V square is equal to U square plus 2AS. V square is equal to U square plus 2AS. So where S is a displacement, U is initial velocity, V is final velocity, and A is uniform acceleration. So first we shall write the given equation. V square is equal to U square plus 2AS. We'll write the dimensions of this physical quantities in our equation. So V is L t raised to -1 square is equal to U is initial velocity L t raised to -1 square plus 2 is a constant. This 2 you cannot write the dimension for that. So write the dimensions for acceleration and displacement. Acceleration is L t raised to -2. For displacement L. So L t raised to -1, the whole square means it becomes L square t raised to -2. L square t raised to -2 equal to idu ಅದೇ ಥರ L t raised to -1 the whole square ಅಂತಂದ್ರೆ L square t raised to -2 plus L t raised to -2 into L ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅದು L square t raised to -2. So look at the dimensions on both the sides of a equation. So the dimensions are same on both the sides of a equation. Then we can say the given equation is dimensionally correct ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು equation. For another example, if you take V is equal to U plus AS, ಈ equation ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. V ಇದೇನು ಬರ್ತದ ಫಾರ್ಮುಲಾ L t raised to -1 equal to U ಅಂತಂದ್ರೆ again L t raised to -1 plus acceleration ಇದ್ದು L t raised to -2 into distance L.
Okay, so L ಇಂಟು ಟಿ ರೆಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಟಿ ರೆಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ರೆಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನೋಡಿರಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ ಇಂಟು ಟಿ ರೆಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅದ ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈಡ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ ಟಿ ರೆಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಐತಿ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ it is L square, not L raised to 1. So then you can say on both the sides, the dimensions of a fundamental quantities, fundamental units are not same. Then this equation is dimensionally not correct. So like this, you can check the correctness of a equation by using dimensional analysis. So the third use is to derive the relationship between different physical quantities. So the method of dimensions can be used to deduce relation among the physical quantities. For this we should know the dependence of a physical quantity. ಅಂದ್ರೆ physical quantity ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಆ physical quantity equation ಅನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬಾಬ್ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೋಳವನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ it oscillates under the action of force of gravity. Under gravitational force it oscillates. ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಂದೇನ್ರಿ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಅದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೆಂಡುಲಮ್ದ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಬ್ ಕೆಳಗೇನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೋಳಾಕೃತಿ ಬಾಬನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪೆಂಡುಲಮ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಜಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋ ಆಗೇ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತ್ರಿ ಪೆಂಡುಲಮ್ದ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಬ್, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಈ ಮೂರಕ್ಕರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ. ಡಿರೈವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಏನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎಲ್ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡು ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಜಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಬ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇವು ಮೂರಕ್ಕರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು, ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎಲ್ ಜಿ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತೋ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತೋ, ಕ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತೋ, ರೂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರೆಯೋಣ, ಟಿ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಮಾಸ್ with a term x, depending upon L with the power y, and depending upon acceleration due to gravity with the power z. So proportionality sign can be replaced by a proportionality constant. So proportionality sign ಇದನ್ನ ನೀವು equal to ಬರೋದು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ, k m raised to x l raised to y g raised to z ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು. ಅದನ್ನು ಬರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೇನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ಎಮ್ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು ವೈ ಝಿ ರೇಸ್ ಟು ಝಡ್, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಝಡ್. ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸಿಗೂ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋನು, ವೆರ್ ಕೆ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ on both the sides of a equation. So t ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಸೊ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಸದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಎಮ್ ಎಮ್ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್
raised to y. Third one, g, acceleration due to gravity. Acceleration, its dimensions are L t raised to minus 2, L t raised to minus 2 raised to z. Dimensions ಗೆ power terms raised to z. ಈಗ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು, ಮಾಸದ 0 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಐತಿ, ಲೆಂಗ್ತ್ದ 0 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಐತಿ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಎಮ್ ರೇಸ್ ಟು 0, ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು 0, ಟಿ ರೇಸ್ ಟು 1. ದೆನ್ ಎಮ್ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು ವೈ. ಈಗ ಎಲ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಾ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ, ಝಡ್ ಅದ. ಸೊ ಝಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು ಝಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. L raised to z, t raised to minus 2 into z, that is minus 2z. L raised to z, t raised to minus 2z. Okay, so here m raised to x, m raised to x, L ad nodri. Ille L raised to y ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ L raised to z ಐತಿ. ಸೊ ಎರಡು ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2z. ನಾವು ಫ್ರಾಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ homogeneity you can equate the dimensions of physical quantities if the base quantities are same. Dimensions ಸೇಮ್ ನೀವು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಎಮ್ ರೇಸ್ ಟು 0 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಮ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಬೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಲಿನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು 1 ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2z ಐತಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮೈನಸ್ 2z ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಮೈನಸ್ 2z ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ ರೇಸ್ ಟು 0 ಐತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈಡ್ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ y plus z ಐತಿ. So y plus z is equal to 0. When you simplify, minus 2z equal to 1. So what will be the value of z? It is minus 1 by 2. So z value is minus 1 by 2. If z value is minus 1 by 2, substitute this value in y plus z. So if you substitute in y plus z, what you are going to get? Y plus z. Z value ಏನದರಿ? Minus 1 by 2 equal to 0. So if you take minus 1 by 2 on the other side, you are going to get y equal to 1 by 2. So y value you are going to get 1 by 2. Z is minus 1 by 2. Now substitute this x, y and z value in this given equation. X value is 0, m raised to 0, y value L raised to y, g raised to z, L raised to y. L raised to y ಅಂತಂದ್ರೆ L raised to plus 1 by 2, g raised to minus 1 by 2. ಸೊ minus 1 by 2 ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು, ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. k L raised to half divided by g raised to half. ಸೊ raised to half ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ 2 pi. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಏನೈತಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ದಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ k value is found to be 2 pi. So we'll write that value 2 pi and L raised to half divided by g raised to half can be written as root of L by g. So this gives the equation for time period of a simple pendulum in terms of length and acceleration due to gravity. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ the question is derive dimensionally the expression for centripetal force acting on a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ಅದು ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ. ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಐತಿ. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಮೂವ್ ಆಗಕತ್ತೈತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಐತಿ. ಸೊ a particle of mass m is moving with a velocity v in a
ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್. ಆ ಥರ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ magnitude or the equation for centripetal force. For that, first write the equation in kottare or dependency force. Centripetal force yavyavadra mele depend agtadri? Mass, velocity and radius. So dependency ge proportionality sign baribeku. Force is depending upon mass, velocity and radius. ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಯಿತು, ಹೆಂಗೈತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಬರಿತೀವಿ? ಎಮ್ ರೇಸ್ ಟು ಎ, ವಿ ರೇಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ರೇಸ್ ಟು ಸಿ. Now we'll replace the proportionality sign by a proportionality constant. That is, F is equal to K m raised to a, v raised to b, r raised to c, where k is a dimensionless constant. A, b and c are dimensions of mass, velocity and radius. Now we'll write the dimensional formula on both the sides. So on one side of the equal to sign, it is force. So force is having the dimensional formula m l t raised to minus 2 equal to mass of the dimensional formula ಏನದ್ರಿ? m raised to a. velocity dimensional formula ಏನೈತಿ? meter per second, l t raised to minus 1 b. r radius ಅನ್ನು ನಾವು ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ r is its dimension is l raised to c. ಈಗ m l t ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು. m l t raised to minus 2 equal to m ದು ಒಂದ ಟರ್ಮ್ ಅದ. ಸೊ m raised to a. l ದು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ b ಅದ, ಇಲ್ಲಿ c ಅದ. ಸೊ l raised to b plus c, l raised to b plus c. t ದು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಅದ, t raised to minus b, t raised to minus b. So m l t, ಇಲ್ಲಿ m l t ಏನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ principle of homogeneity, you can equate the dimensions of the fundamental quantities. So ಇಲ್ಲಿ m raised to 1 ಐತಿ, l raised to 1 ಐತಿ. So m ಅದೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ? ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಐತಿ a. So a equal to 1, then b plus c equal to 1. t the dimensions ಏನೈತಿ? minus b equal to minus 2. minus b equal to minus 2. So a equal to 1 ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, minus b equal to minus 2 ಅಂದ್ರೆ b equal to ಯಾವ ಥರ ಬರಿಬೋದು? 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ b equal to 2 ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 plus c equal to 1 or c equal to 1 by 2. c equal to 1 by 2. So a ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, b ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, c ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಇದಿಷ್ಟೂ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ f is equal to k m raised to a, m raised to 1 m raised to 1, b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅದ ಅಂದ್ರೆ v raised to 2, r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಫ್ ಅದ, r raised to 1 by 2. So you can write it as b raised to b value is 2, c
equal to half r raised to minus 1. I'm so sorry. Here a small correction. 2 plus c is equal to 1. So c is equal to 1 minus 2. C is equal to minus 1 value. C value is 1. So C value is 1 means R raised to minus 1. R raised to minus 1 ಅಂದ್ರೆ denominator ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. K M raised to 1 V raised to 2 divided by R. So F is equal to K M V square by R. So the value of K can be calculated by some other method. It is found to be F is equal to half mv square by r, or you can write up to this equation. So this is the equation for centripetal force in terms of mass of a particle, velocity and radius. So like this you can derive the equation or deduce the relation among the physical quantities. See, the relation has been set up among the physical quantities: force, mass, velocity and radius using dimensional analysis. So these are the three uses of dimensional analysis. So there are limitations for this dimensional analysis. What all are the limitations? The first one is the value of dimensionless constants cannot be determined. So here itself you can see dimensional constant k value k ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 pi ಅಂತ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ಬೈ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ is calculated 2 pi, but using dimensional method you cannot calculate the constants. So k is remaining as it is. So the value of dimensionless constants cannot be determined by dimensional method. ಎರಡನೇ limitations ಅಂದ್ರೆ the dimensional method fails to derive the relations like v square minus u square is equal to 2as. ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಷನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಥರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ dimensionally correct equation may not be a true physical relation. For example, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ S is equal to ut plus ut plus half at square. S is equal to ut plus at square is dimensionally correct. But actual relation ಏನದ S is equal to ut plus half at square actual relation ಅದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಬಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಫಿಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೀವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ dimensionally correct relation may not be a true physical relation. Dimensionally correct ಐತಿ ಅಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐತಿ, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತಷ್ಟ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೊರತಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. The fourth limitation is the dimensional analysis cannot be used for relationships involving exponential, trigonometric and logarithmic functions. Log ittu, e raised to x ಈ ಪವರ್ ಟರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಈ ಥರ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಟಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಬಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So if the equation involves exponential functions, trigonometric functions and logarithmic functions ittu andre dimensional analysis use ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. The fifth limitation is it does not distinguish between physical quantities having same dimensions. ಈಗ work the dimensions ಏನದರಿ m raised to 1, l raised to 2, t raised to minus 2.
ಸೊ ಎನರ್ಜಿದೂ ಸೇಮ್ ಅನ dimension formula ಐತಿ. So according to dimensional method, work and energy are same, but they are not the same physical quantities. They are having only the same dimensions. In the dimensional method, it cannot distinguish between two physical quantities having the same dimensions. So this is all about the application of dimensional analysis to convert one system of unit to another system, to check the correctness of a equation, and to deduce the relation among different physical quantities. Thank you.